Подобно тому, как описанные желания Кришны стали главной причиной его прихода в этот мир, а уничтожение демонов лишь второстепенной причиной, проповедь Дхармы для живущих в эту эпоху была лишь второстепенной целью явления Шри Кришны Чайтаньи, Верховной Личности Бога. Kono karane jape hoila avatarimon, Jugadharma kala hoila se kalimilan. When the Lord desired to appear for another reason, the time for promulgating the religion of the age also arose. Когда Господь по особой причине изъявил желание не зайти на землю, в это же время возникла и необходимость провозгласить религию века. Duihetu avatari lawa bhaktagan, apane ashvadi prema nama sankirtan. Thus with two intentions the Lord appeared with his devotees and tasted the nectar of prema with the congregational chanting of the holy name. Так, преследуя две цели, Господь пришел в этот мир со своими преданными и насладился нектаром премы, участвуя в совместном пении святого имени. Sedvari achandale kirtan sanchare nama prema malaganti paraila sangsare. Thus he spread kirtan even among the untouchables. He wove a wreath of the holy name and prema with which he garlanded the entire material world. Он распространял киртан даже среди неприкасаемых. Он сплел гирлянду из святого имени и премы и надел ее на весь материальный мир. Emata bhakta bhava koryangikar apaniyachari bhakti korila prachar. In this way, assuming the sentiment of a devotee, he preached devotional service while practicing it himself. Так, проникшись умонастроением преданного, он проповедовал преданное служение и сам погружался в служение Господу. Purport: when Rupa Goswami met Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu at Prayag, Allahabad, he offered his respectful obeisances by submitting that Lord Chaitanya was more magnanimous than any other avatar of Krishna because he was distributing love of Krishna. Когда Рупа Госвами встретил Господа Шри Чайтаньи Махапрабху в Праяге, ныне Аллахабад, он выразил ему почтение, сказав: «Ты, о Господь Чайтаньи, самая милостивая аватара Кришны, ибо щедро раздаешь любовь к Кришне». His mission was to enhance love of Godhead. Его миссия была, Господа Чайтаньи, дарить всех любовью к Богу. In the human form of life, the highest achievement is to attain the platform of love of Godhead. Это любовь – высшее достижение человеческой жизни. Lord Chaitanya did not invent a system of religion as people sometimes assume. Господь Чайтанья не придумывал новой религии, как считают некоторые. Religious systems are meant to show the existence of God, who is then generally approached as the cosmic order supplier. Обычно религии существуют для того, чтобы помочь человеку осознать Бога, в котором люди видят лишь владыку и хранителя Вселенной. But Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu's transcendental mission is to distribute love of Godhead to everyone. Однако божественная миссия Господа Шри Чайтаньи Махапрабху заключалась в том, чтобы каждого дарить любовью к Богу. Anyone who accepts God as the supreme can take to the process of chanting Hare Krishna and become a lover of God. Любой, кто признает Бога Всевышним, может начать повторять мантру Харе Кришна и обрести эту трансцендентную любовь. Therefore, Lord Chaitanya is the most magnanimous. Вот почему Господа Чайтанью называют самым милосердным. This munificent broadcasting of devotional service is possible only for Krishna himself.
Так щедро одаривать преданным служением может только сам Кришна. Therefore, Lord Chaitanya is Krishna. Поэтому Господь Чайтаньи и есть Кришна. Well, here it says that this munificent broadcasting of devotional service is possible only for Krishna himself. But on the other hand, we see there are many great devotees who are very munificent and magnanimous and also distribute or broadcast devotional service. Здесь говорится, что распространять сознание Кришны может только сам Кришна, но мы видим, что иногда некоторые преданные также обладают такой способностью и таким милосердием и великодушием, что они тоже распространяют движение сознания Кришны очень широко. Is it right or not? Yes, Guru Maharaj, of course. It's right. But Krishna, if Krishna does anything, he can do it better than everybody else, right? Yeah. Но когда это делает Кришна, конечно, с ним никто не может сравниться. So in this form of Lord Chaitanya, he's the most magnanimous, most munificent incarnation because of his distributing and giving Krishna prema to everyone. В этой форме Господа Чайтаньи Махапрабху, он является самым милосердным, самым великодушным инкарнацией Богу, поскольку он распространяет свободно любовь к Богу, Кришна прему. And he himself he's able to do it so well because he himself is taking the role of Radharani in the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and he's testing that Krishna prema himself. И он мог это делать, потому что он сам принял на себя роль Шримати Радхарани и сам же вкушал эту Кришна прему, раздавая ее одновременно. So, as the previous verse says, he wove a wreath. You understand that? Yeah. He wove a wreath of the holy name and prema. He's testing the prema, and it's also the time for establishing Yuga Dharma, spreading the process of spiritual advancement for this age. So he's combined these two purposes together. И как говорится здесь, что он сплел эту гирлянду из Кришна премы и из святого имени, и таким образом пришло время для того, чтобы вот создать эту гирлянду и повесить эту гирлянду на весь мир. Yes, very nice poetry of Krishnadas Kaviraj. Замечательная поэзия Кришнадас Кавираджа Госвами. And Prabhupada saying in the purport that, the religious systems, they generally show the existence of God, and then generally God is approached as the order supplier, give me this, give me that. И Prabhupada, can you repeat one more, Guru Maharaj? Prabhupada says that religious systems are meant to show the existence of God, who is then approached as the order supplier. И Господа Прабхупада говорит, что существование, что цель религии – это установить, это утвердить существование Бога, который является тем, кто издает указы, дает эти приказы, дает указания всему миру. Дает указания. Order supplier. Order supplier. You said order supplier. How do you say in Russian? Order supplier – это тот, кто поддерживает закон, Поддерживать закон means who maintains the law, no? Yeah. But order supplier, the meaning here is, okay, you go on the internet and you order something, zakazat, you order something and the company supplies it to you. No,
который исполняет желание. Order supply. Исполняет желание. Yeah, fulfills the desires of people. Now, Prabhupada gave that the example from the Lord's Prayer, the Christian prayer. Oh God, give us our daily bread. Give us this, give us that. Huh? То есть здесь имеется в виду, что это как вот в христианстве, когда люди просят у Бога: дорогой Господь, дай мне хлеб насущный, дай мне то и дай мне это. То есть они так смотрят на Бога. So in Krishna consciousness, in the mood of Lord Chaitanya, the idea is to, not to demand this and that from God, but to render service and to develop love for the Lord. И настроение Господа Чайтаньи — это как раз не требовать что-то у Бога, а наоборот совершать служение и выполнять это для Него, для Господа. Yes, to do service and to gradually develop, love. И для того, чтобы потом развить и заниматься служением, и развивать любовь к Богу. Yeah. In the Bhagavad Gita, Krishna has taught the philosophy of surrender to the Supreme Personality of Godhead. А в Бхагавад-гите Кришна учит, как предаться Верховной Личности Бога. One who has surrendered to the Supreme can make further progress by learning to love Him. Тот, кто предался Всевышнему, может сделать следующий шаг и научиться любить Его. Therefore, the Krishna consciousness movement propagated by Lord Chaitanya is especially meant for those who are cognizant of the presence of the Supreme Godhead, the ultimate controller of everything. Таким образом, движение сознания Кришны, основанное Господом Чайтаньей, предназначено прежде всего для тех, кто убежден в существовании Верховного Господа и видит в нем властелина всего сущего. His mission is to teach people how to dovetail themselves into engagements of transcendental loving service. Миссия Шри Чайтаньи — научить людей привносить в свою жизнь трансцендентное любовное служение Богу. He is Krishna teaching his own service from the position of a devotee. Он сам Кришна, который в облике преданного учит служению себе. The Lord's acceptance of the role of a devotee in the eternal form of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu is another of the Lord's wonderful features. Заняв положение преданного и придя в вечном образе Шри Чайтаньи Махапрабху, Господь явил миру еще одно из своих удивительных качеств. A conditioned soul cannot reach the absolute personality of Godhead by his imperfect endeavor, and therefore it is wonderful that Lord Sri Krishna, in the form of Lord Gauranga, has made it easy for everyone to approach him. Собственными силами обусловленной душе никогда не достичь абсолютной личности Бога. Поэтому то, что Господь Шри Кришна в облике Господа Чайтаньи сделал эту цель легко достижимой для каждого, поистине достойно восхищения. Swarup Damodar Goswami has described Lord Chaitanya as Krishna himself with the attitude of Radharani, or a combination of Radha and Krishna. Сварупа Дамодара Госвами объясняет, что Господь Чайтанья — это сам Кришна в умонастроении Радхарани. Он и Радха в одном лице. The intention of Lord Chaitanya is to taste Krishna's sweetness in transcendental love. Господь Чайтанья жаждет познать привлекательность Кришны в трансцендентных любовных отношениях. He does not care to think of himself as Krishna because he wants the position of Radharani. Он не хочет помнить о том, что он Кришна,
ибо желает быть на месте Радарани. We should remember this. Об этом нельзя забывать. A class of so-called devotees called the Nadia Nagaris or Gora Nagaris pretend that they have the sentiment of the gopis toward Lord Chaitanya, but they do not realize that he placed himself not as the enjoyer of Krishna, but as the enjoyed, the devotee of Krishna. Есть еще одна категория лжепреданных, которых называют Надия Нагари или Гаура Нагари. Они изображают чувство гопи по отношению к Господу Чайтаньи, не понимая, что Шри Чайтанья поставил себя в положении того, кто приносит наслаждение, а не того, кто наслаждается. The concoctions of unauthorized persons pretending to be bona fide have not been accepted by Lord Chaitanya. Он стремился к положению преданного Кришны и не хотел быть самим Кришной. I think maybe that man is you didn't read Guru Maharaj. And Господь Чайтанья не признает выдумщиков, претендующих на обладание истиной. But I didn't read something here? I think so. Maybe he got to engage the position of the Lord devotee, but he didn't want to be as Krishna. Have you read it? Yeah. I said he placed him. I read this again. A class of so-called devotees called the Nadia Nagaris or Gora Nagaris pretend that they have the sentiment of gopis toward Lord Chaitanya, but here, they do not realize that he placed himself not as the enjoyer of Krishna, but as the enjoyed, the devotee of Krishna, right? Okay, then next sentence. The next sentence, the concoctions of unauthorized persons pretending to be bona fide have not been accepted by Lord Chaitanya. No, but here some sentence in Russian, like he intended to engage the position of devotee, Krishna's devotee, but not to be Krishna himself. That was the second half of the previous sentence. Oh, maybe it's in the beginning, maybe. Yeah, but the second half of the previous sentence, but they do not realize he placed himself not as the enjoyer of Krishna, but as yes. the enjoyed, the devotee of Krishna. Is that right? Yeah, it's same. Yeah, right. Okay, they divide into two sentences in Russian, or what? Yeah, here two sentences. Yeah. Oh, okay. All right. So then, have you translated the concoctions of unauthorized persons? Yeah, I translated. Okay. Presentations such as those of the Gora Nagaris are only disturbances to the sincere execution of the mission of Lord Chaitanya. Интерпретации Гаура Нагари и им подобных только помеха миссии Господа Чайтаньи. Lord Chaitanya is undoubtedly Krishna himself, and he is always non-different from Srimati Radharani. Несомненно, Шри Чайтанья Махапрабху – это сам Кришна, но в то же время он не отличен от Шримати Радharani. But the emotion technically called Vipralamba Bhava, which the Lord adopted for confidential reasons, should not be disturbed in the name of service. Не следует под видом служения мешать ему наслаждаться випраламба бхавой, чувствами, которые он из своих сокровенных побуждений перенял у Шримати Радharani. A mundaner should not unnecessarily intrude into affairs of transcendence and thereby displease the Lord. Мирской человек не должен вторгаться в сферу трансцендентных отношений, чтобы не вызвать неудовольствия Господа. One must always be on guard against this sort of devotional anomaly. Следует всегда остерегаться подобных отклонений в преданном служении.
a devotee is not meant to create disturbances to Krishna. Настоящий преданный не станет причинять Кришне беспокойство. As Srila Rupa Goswami has explained, devotional service is anukulyena or favorable to Krishna. Как объясняет Шрила Рупа Госвами, преданное служение должно быть проникнуто желанием доставить удовольствие Кришне, анукульена. Acting unfavorably toward Krishna is not devotion. Любой, кто действует иначе, лишен преданности. Kamsa was the enemy of Krishna. Например, Камса люто ненавидел Кришну. He always thought of Krishna, but he thought of him as an enemy. Он все время думал о нем, но думал как о враге. One should always avoid such unfavorable so-called service. Нужно тщательно всегда избегать такого неугодного Кришне служения. Of course, on another level, is it considered that Kamsa's position was better than, for example, King Vena? На другом уровне, с другой стороны, можно сказать, что предложение Камсы, оно было предпочтительнее, чем то, которое занимал царь Вена. Vena, you know, who was the king before Prithu Maharaj. Вена, как мы знаем, это был царь, который был до Притху Махараджа. And he was a complete atheist. И он был полным атеистом. And he said the king is the representative of God, you just worship the king. И он говорил, что царь является представителем Бога, поэтому вы должны преклоняться мне. So he had absolutely no interest in Krishna at all. И он не интересовался Кришной абсолютно. But Kamsa, even though he was enemy of Krishna, at least he was thinking of Krishna, you know, a lot of the time. Но Камса, хотя был врагом Кришны, но он почти все время думал о Кришне. So there was benefit from that. И это гораздо более благоприятнее. But of course, in terms of Krishna consciousness, spiritual life, as Prabhupada is saying here, you know, we shouldn't be trying to adopt that mentality of Kamsa. Конечно, как мы должны понимать, Шрила Прабхупада говорит, что хотя это и так, но такой менталитет, он не подходит для преданного. See, one should be developing favorable anukulena Krishna anusilanam bhakti rutama. That when a first class devotional service is developed, it's favorable to Krishna. Человек преданный должен развивать настроение позитивного, то, что нравится Господу, анукулена Кришнану, шиланам, то есть человек должен следовать именно благоприятному процессу, который доставит удовольствие Господу. Of course, there is a secondary rasa of chivalry, as we find Bhishma fighting with Krishna. Есть такая раса рыцарская, да, в которой находился, например, Бхишмадев, который бросал как такой, ну, был в настроении поединка с Господом. But that is one of the rasas, devotional rasas. Но это вторичная раса, но это раса преданного служения. Bhishma is a great lover of Krishna. Бхишма является возлюбленным Господа. He's a lover of Krishna, right? Он любит, он lover, то есть он тот, кто развил любовь к Кришне. And
he wanted to serve Krishna by showing his fighting prowess. By, Krishna likes to fight sometimes, so Bhishma was fulfilling that desire of Krishna. Он вступает в сражение Господом, потому что таково было желание Господа, и он показывает свою, таким образом, доблесть воинскую. So Krishna, when Bhishma was firing arrows at the Lord was feeling it's like offering up flower petals. Когда Бхишма пускал стрелы в Господа, то Господь чувствовал это, как будто бы в него бросают цветы. This is a very special, and of course, Bhishma, he had taken a vow that that day he would fight so well that either Arjuna, he would defeat Arjuna, kill him, or Krishna would have to break his promise not to fight in the battle in order to defend his devotee. И That's the promise that Bhishma made. И в этот день как раз Бхишмадева, он дал такой обет, что он будет сражаться настолько ожесточенно с Арджуной, что он заставит Кришну, чтобы Кришна нарушил свой обет, который он дал, что он не будет сражаться ни на чьей стороне, и что он вступит в бой. Он заставит его вступить в бой. So, he fought so valiantly. Arjuna was in such, perilous condition that Krishna had to break his own promise in order to, take that wheel of the chariot and rush at Bhishma. И он сражался настолько рьяно, ожесточенно, что заставил Кришну нарушить свое обещание, и Кришна сошел с колесницы, схватив колесо от колесницы и бросился с этим колесом на Бхишмадева. So in this way, actually, Krishna broke his own promise in order to uphold the promise of Bhishma. И таким образом Кришна, он нарушил свое обещание для того, чтобы поддержать тот обет, который дал Бхишмадева перед этим. And then this is also the chivalrous ras. И вот это и есть как раз эта раса, рыцарская раса называется. But the mentality of Kamsa is a different. He was simply, envious of Krishna and very, had very bad attitude toward Krishna. Но настроение у Камсы совсем другое. У него как раз такая зависть к Господу, и он как раз-таки не имел противоположное настроение. But still, he got benefit because he was thinking of Krishna. Но, тем не менее, он получил достаточно большое благо, потому что он все время думал о Кришне. All those demons, who attacked Krishna in Braja, they all got great benefit, liberation of one kind or another. И все эти демоны, которые атакуют Кришну в Брадже, они все получают благо один за другим. Putana, she, offered her breast of poison to Krishna, trying to kill Krishna, but Krishna was very merciful. He accepted her as a kind of mother. She went to the spiritual world. Как Путана, она смазала свою грудь ядом и хотела таким образом убить Господа, дав ему грудь, но Господь Кришна, он не только убил ее, он позволил ей занять положение матери в духовном мире. And on the battle of Kurukshetra, all the persons there killed, the opposing
army, they all got some kind of liberation. И на Курушетре все, кто были на противоположной стороне, которые видели Кришну и умирали, они все тоже достигли освобождения. Well, but there were some at the time of death, they accepted Krishna as the Lord, and they actually went to the spiritual world, whereas others, you know, who were still in a sort of inimical mood, still they got at least Brahman liberation. Те, которые вот видели Кришну в момент смерти, они могли принять Кришну как верховную личность Бога, которые признавали его, то они отправились прямо на духовную планету. Ну а те, которые не признавали его как верховную личность Бога, но тем не менее умирали, они, по крайней мере, достигали уровня брахмаджьоти, прамана. But you know, among all these different options, the best is, you know, to be serving Krishna in a favorable way. Но среди всего этого, естественно, самое лучшее – это служить Кришне самым, в правильном, наилучшим образом. And that includes Bhishma. He was serving in a favorable way. He loves Krishna. And he loves Krishna's devotees also. И Кришна служил, и Бхишма служил Кришне именно в таком правильном настроении. Он любил Кришну, и он также любил его преданных. Lord Chaitanya has accepted the role of Radharani, and we should support that position as Swarup Damodar did in the Gambhira, the room where Lord Chaitanya stayed in Puri. Господь Чайтаньи играет роль Радхарани, и мы должны помогать ему оставаться в ее настроении, как это делал Сварупа Дамодара в Гамбире, в комнате в Пури, где жил Господь Чайтанья. He always reminded Lord Chaitanya of Radha's feelings of separation as they are described in Srimad Bhagavatam, and Lord Chaitanya appreciated his assistance. Сварупа Дамодара всегда напоминал Господу Чайтаньи о чувствах Радхи в разлуке с Кришной, которые описаны в Шримад Бхагаватам. И Господь очень ценил его поддержку. But the Gauranagaris who place Lord Chaitanya in the position of enjoyer and themselves as enjoyed are not approved by Lord Chaitanya or Lord Chaitanya's followers. Но Гауранагари, которые видят в Господе Чайтаньи наслаждающегося, а себя считают объектом его наслаждения, никогда не найдут одобрения Шри Чайтаньи и его последователей. That's to say, they're placing Lord Chaitanya as Krishna and themselves as the gopis. So not approved. Sorry, Guru Maharaj, please. That is to say, as Prabhupada says earlier, their mentality is that they place Lord Chaitanya as Krishna, as a supreme enjoyer, and themselves as the gopis. И Шрила Прабхупада говорит, что они таким образом ставят Господа Чайтаньи как верховного наслаждающегося, а себя они видят в качестве гопи, которые наслаждают его. But that, you know, it was not Lord Chaitanya's mood to be the supreme enjoyer. Но это не являлось настроением Чайтаньи Махапрабху в качестве верховного наслаждающегося. His mood was that he was a devotee. Его настроение было настроение преданного. He was in the mood of Radharani. Он был в настроении Шримати Радхарани. So Swarup Damodar was supporting him. Swarup Damodar, Ramananda Roy, they were very intimate associates with Lord Chaitanya, especially in his later years in Puri. Сварупа Дамодара и Рамананда Рой, они как раз поддерживали в нем это настроение, и они были именно его вот этими спутниками в Пури. So they were supporting, you know, they were quoting verses from the scriptures.
describing the mood of Radharani. Они цитировали стихи, и они подсказывали ему о том настроении, в котором находится Шримати Радхарани. I think if you remember when we were reading the last part of the Adi-lila, there were many of those verses are quoted there. Мы помним, когда вот мы читали Антилилу, последнюю часть Антилилы, мы много цитировали, много было стихов, которые говорили на эту тему. And Lord Chaitanya was, relishing those verses, and he was manifesting those ecstatic symptoms of Radha Prem. И Господь Чайтанья тогда наслаждался этими вкусами и вот этой Радха Премой, которую проявлял Шримати Радхарани. Yeah, he was experiencing that prema. Он именно наслаждался, он имел возможность наслаждаться этой премой. Он чувствовал эту прему. So that's the proper way, to associate with Lord Chaitanya, to see him in a devotee's mood. Это правильный способ, как общаться с Господом Чайтаньей, видя его именно видя его настроение преданного. Yes. And so those Gauranagaris, who are placing Krishna as the enjoyer and themselves as the gopis, as they enjoyed, Prabhupada says, instead of being blessed, the foolish imitators are left completely apart. You reading, Guru Maharaj, this one? Yeah. Instead of being blessed, the foolish imitators are left completely apart. И вместо того, чтобы дать им благословение, Господь отворачивается от таких подражателей. Their concoctions are against the principles of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. Их измышления противоречат принципам Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. The doctrine of transcendental enjoyment by Krishna cannot be mixed up with the doctrine of transcendental feeling of separation from Krishna in the role of Radharani. Понятие о божественном наслаждении Кришны нельзя смешивать с понятием трансцендентной разлуки, которую он испытывает, пребывая в положении Радхарани. Okay, so I think we are finished there today. Давайте мы на этом остановимся. Any question or comment? Guru Maharaj, I have a question, this last point. You said that we should have this mood of that we should see the position of Lord Chaitanya Mahaprabhu and as a devotee, and we have to support this type of his mood. But what about when we are worshiping Lord Chaitanya Mahaprabhu on altar? So we should also on what? When we are worshiping him? When he is as a deity Yeah. of Lord Chaitanya Gaur-Nitai. So how we should, in that case, how we should treat in the proper way? We should see him as a Lord or as a Lord Krishna, or we have to see him as a devotee of the Lord Krishna, and how we can manifest this type of relationship with the Lord Chaitanya Mahaprabhu as a devotee of the Lord. Well, somehow we have to be able to see both at the same time. Я спрашиваю, а как в случае, когда на алтаре стоит Господь, и когда Он в форме божества, и как мы должны относиться к Нему как к Богу или как к преданному Богу, и мы должны поддерживать Его настроение, вот как преданного Господа. Гуру Махарадж отвечает, что мы должны видеть обе стороны настроения, то есть и как Бога, и как преданного. And the Prabhupada says here in the first sentence of the last paragraph, Lord Chaitanya has accepted the role of Radharani, and we should support that position, as Swarup Damodar did. Как вот в последнем абзаце
First sentence. First sentence. Первое предложение. Господь Чайтаньи играет роль Радарани, и мы должны помогать ему оставаться в ее настроении, как это делал Сварупа Дамодар в Гамбире. So, you know, yeah, we cannot just worship Lord Chaitanya as if we're worshiping Krishna in the exact same mood. Мы не можем поклоняться Господу Чайтаньи так же, как мы бы поклонялись Кришне, как Богу. То есть мы не должны в таком же настроении поклоняться Господу Чайтаньи, как к самому Кришне. You know, he is Krishna, but he's in the mood of a devotee. Он является самим Кришной, но он в настроении преданного Кришне. So I think when generally we're worshiping Gaur and Nitai, so we should worship them, you know, as leaders of the Sankirtan movement. Когда мы поклоняемся Гор Нитай, мы поклоняемся им как лидерам движения Санкиртаны. And we have to try to develop their mood of preaching and their mood of service to Krishna. Мы должны развивать настроение проповеди и настроение как служение, настроение служения этой миссии. And serving Krishna in that way. И служение Кришне вот таким образом. Because it's little difficult to make this type of distinction if you are just as Gaur Nitai, we always thinking like the Lord, and how practically we can develop this mood. Only if you say that we can develop this mood when we are just going for preaching, like we're preaching. That's okay. That's easy, no problem. But how to maintain this mood that Lord Chaitanya Mahaprabhu, he is a devotee, and how I to serve him. Except this mood of preaching, there is no any other type of mood. Like we should not, like Sarup Damodara read some verses or like. То есть мы должны, я понимаю, что мы поклоняемся Господу Чайтаньи, вот в этом настроении имеется в виду, что мы должны как бы служить миссии Санкиртаны, выходить проповедовать. Это единственная вещь получается, а не так, что, например, или мы должны так же, как Саруп Дамодара, там какие-то стихи, которые где Шримати Радарани, именно настроение ее передает настроение Радарани, мы таким образом служим Господу Чайтаньи. Только единственное, это только то, что мы служим через миссию Санкиртаны. Так правильно будет или нет? Well, it's not only through going out preaching, but in a temple also, you know, what's the main activity in a temple program? Harinam Sankirtan, and the devotees are chanting and dancing. This is the mood of Lord Chaitanya. This is a way which we can serve in a temple. Но не только то, что мы выходим на проповедь, но мы также это делаем и в храме, когда мы занимаемся Харинамой Санкиртаной, поем, танцуем. Это было настроение Господа Чайтаньи, поэтому мы таким образом тоже служим Господу Чайтаньи. But this is all this type of it is a secondary mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu. He came, it was secondary, he said, but the main purpose was to taste what he tasted Shrimati Radharani. It was his real mood, and how we can support that mood when we are saying the primary mood of Lord Chaitanya. А как мы можем поддерживать это вот, потому что настроение проповеди это описывалось здесь, что
Кришнадас Кавирадж Госвами, что это была вторичная как бы миссия Господа. А главная миссия была в том, что он хотел наслаждаться вкусом, который наслаждается Радарани. А как мы можем этому вкусу, как мы можем эту часть поддерживать Господи? Well, we must understand, as it's mentioned here, you know, he wove a wreath or garland, you know, so he combined those two things together. Ну, об этом говорилось, что мы должны понять эту хорошо эту вещь, что он сплел гирлянду из этих двух настроений, внешнего и внутреннего, да, вот он сделал эту гирлянду Кришна Премой, да, из двух настроений, и он эту гирлянду именно дал нам. And he often tasted that mood of Radharani not only by hearing verses, but also in Sankirtan. И он чувствовал это настроение Радарани не только тогда, когда слушал стихи, в которых описывается настроение Радарани, но также он это настроение проявлял и во время Санкиртаны. So that is Prema Sankirtan. It's called Prema Sankirtan. Поэтому это называется Према Санкиртан. And we see Lord Chaitanya, you know, he would often that Prema Sankirtan, he would go into ecstasy in the mood of Radharani. И он всегда находился в этом настроении Према Санкиртаны, в настроении Шримати Радарани, когда он был на вот этой Санкиртане. So, you know, that we follow that system of performing joyful, ecstatic Sankirtan. And when we go out to distribute in the public and also internally when we're in, you know, the temple, you know, doing program in a temple before the deities, we're doing Sankirtan, we're worshiping the Lord in that way. И Господь Чайтанья именно вот в этом настроении мы выходим, и когда мы выходим к людям, то мы просто проповедуем, но когда мы возвращаемся, ну, как бы мы поддерживаем это настроение, то настроение, в котором находился Господь Чайтанья, и мы стараемся таким образом, ну, погружаться, вот, доставлять наслаждение Господу вот этой, то есть вот быть в этом же настроении Господа Чайтаньи. Окей. Харе Кришна. Харе Кришна.